ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ Good evening. Good evening. I wanted to ask something that, this happened about 3 years ago. Yeah. I was married in 2003. Yep. And my wife from India, now I got a British passport. Okay. And my wife got the visa, permanent visa to stand in this country. Also my daughter got it. Yeah. But unfortunately that she got an Indian passport which is expired on the 12th of this month. Right. Now the problem is because when I got married, my wife, because she had to they had a accident at home. Right. And she traveled with her mother's passport. Yeah. And they stamped it the permanent to stay in this country. Right. Now the thing I wanted to know is that I just went to the other TWA in Southall. Yeah. To get the Indian passport. Yeah. But they told me because as previously my wife's husband, died in an accident. Right. And they got all death certificate and everything, which is being produced in the Indian High Commission. Yeah. As well as in India. Yeah. So therefore, I'm just wanting to know that because besides I'm going to get the Indian passport for my daughter, Yeah. is it not possible because I haven't got the adoption paper for her? Yeah. Now, could you tell me what line I have to proceed? Right. They're asking for an adoption paper for the daughter. Yeah. But Yeah. you don't necessarily need an adoption paper. Yeah. Because the child is from her previous relationship, right? Right. Right. So when you automatically marry your wife, That's right. you automatically assume adoption of that child, Uh-huh. according to the law of this country. Right. Right. So you won't need an adoption certificate. Your best bet is to forget going to Southall. Uh-huh. It's to go directly to the Indian embassy in Aldwych. Uh-huh. Is to go there, tell them about the situation, and they will give you a solution to that. You don't need to go for any third means. You just go there to Aldwych, Yeah. tell them of your problem, and the fact that your marriage certificate should be enough Yeah. to prove, that's fine, that's not a problem. Yeah. And what they want to see is evidence that everyone's indefinite. That's all they're going to want to see. No, but what I'm saying is, sorry to interrupt, because what I'm saying is that because I had spoken to the solicitors primarily, right? Yeah. And they say, look, they can prepare the adoption paper for her, Yeah. and she don't need the Indian passport because you hold a British passport. She automatically come as a British. Well, if at the time of the birth he was British or not, what she can do is now that you are British, Yeah. she can register to become a British citizen. Is your wife British or Indian? No, my wife is Indian. She got the Indian passport. And when did she get her indefinite? She got in 2004. Right, so why doesn't she apply for a British passport then? No, wife didn't want to apply, but the only thing is that I'm talking about my daughter. Yeah, well, your daughter can register to become a British citizen. And No. What I was saying is that because I spoke to one of the solicitors. No, what do you now want? What's the What I need advice from you is that because they say you can adopt your daughter. You don't need to adopt her. You are her father. She don't need Indian passport. She automatically get the British passport. No, you don't need to adopt her because she's only 11-year-old. Yeah, you don't need to adopt her. Uh-huh. You are her father by law. That's right. You are married to her mother. That's right. That's right. So you don't need to adopt her. Right. She can apply for registration straight away. Right. So what I have to do to apply to where? You have to apply to the Home Office. For her to get a British passport, you apply to the Home Office. You phone up Liverpool, the Home Office there, and the Nationality Directorate. Right. You explain the situation to them. They'll send you the appropriate form, usually a form MN. Right. Yeah. Thank you very much. No problem I at all. appreciate that. No problem. Thank you very much. ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ
ਉਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੇਸ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਮਬੈਸੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਵਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਗਾ ਓਵਰਸਟੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3-4 ਹੋਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਸੋਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ ਕੀ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਸਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ।